Biodiversity and loss of biodiversity. Biodiversity refers to the variety of plant, animal, and microbial species plus all the genetic variations in the world or a particular habitat. Biodiversity అనేది refers to what variety of plant, animal, and microbial species plus all the genetic variations in the world or a particular habitat. The Amazonian rainforest has the most extraordinary biodiversity of Earth. Amazon rainforestకి ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు. 8.7 million అన్నట్టు total number of species on Earth, with 6.5 million on land and 2.2 million in oceans. 86% of all species on land and 91% in the seas ఇంకా డిస్కవరీ చేయాలి. సో ఏంటి అంటే మాకు బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంది, వెరైటీ అన్నట్టు ప్లాంట్లో, ఎనిమల్లో, మైక్రోబియల్ స్పీసెస్లో, ఇంకా అన్ని జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అట్లా అన్నీ కలిపి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందంటే అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఉంది. ఇంకా 86% స్పీషెస్, 91% ఇన్ 86% ల్యాండ్, 91% సీస్లో ఇంకా కనుక్కోవాలి మనం. అంత పెద్దది అన్నట్టు డైవర్సిటీ. అంత బయోడైవర్సిటీ అంటే చాలా వెరైటీ అన్నట్టు. A large portion of the species waiting to be discovered in the ట్రాపిక్స్లో ఎక్కువ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవి డిస్కవర్ చేయాలి మనం. 1.2 million స్పీషీస్ ఫార్మల్గా డిస్క్రైబ్ చేశాము. 70% ఆఫ్ ఆల్ ద స్పీసెస్ రికార్డెడ్ ఆర్ ఎనిమల్స్. వైల్డ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్గే, ఫంగి, బ్రయోఫైట్స్, జిమ్నోస్పమ్స్ అండ్ యాంజియోస్పమ్స్ comprise no more than 22% of the total. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. Animals లో ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నట్టు, 70% of the total. While plants comprise no more than 27% of total. Okay, 70% animals ఉన్నాయి, 22% ఏమో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఎనిమల్స్లో మళ్ళీ 70% ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా. బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన కొన్ని చూద్దాం. బయోడైవర్సిటీ అంటే డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తాము అంటే, ఇది WHO చెప్తుంది. బయోడైవర్సిటీ అండర్పిన్స్ ఆల్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ రిఫర్స్ టు బయోలాజికల్ వేరియటీ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్, ఫ్రమ్ జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ టు కల్చరల్ డైవర్సిటీ. Biodiversity is measured by two major components, species richness and species evenness. Species richness measures the number of species found in a community. Tropical rainforests in the terrestrial ecosystem and coral reefs in the marine ecosystems have the highest degree of species richness. Species richness అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అన్నట్టు. స్పీషీస్ ఈవెన్నెస్ అంటే, species evenness is a member of the relative abundance of the different species making up the richness of an area. Species evenness is a measure of relative abundance of the different species. Evenness అంటే relative abundance. Relative abundance of the different species making up the richness. Low evenness means a few species dominate the site. Example, a sample forest. Low evenness అంటే కొన్ని స్పీసెసే ఉంటాయి. ఈవెన్నెస్ అంటే ఎక్కువ ఉండడం అన్నట్టు. రిచ్నెస్ అంటే నెంబర్ ఎక్కువ, ఈవెన్నెస్ అంటే అన్నీ ఎక్కువ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా డైవర్సిటీ ఏంటంటే, ఆల్ఫా డైవర్సిటీ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో చూసుకుంటే అది అన్నట్టు నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు జనరల్గా. స్పీషెస్ రిచ్నెస్తో ఆల్ఫా డైవర్సిటీ, ఇట్ రిఫర్స్ టు ద డైవర్సిటీ విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఆర్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషెస్ రిచ్నెస్ ఇన్ దట్ ఎకోసిస్టమ్. బీటా ఇట్ కంపేర్స్ డైవర్సిటీ బిట్వీన్ ఎకోసిస్టమ్స్. Compares diversity between ecosystem. Gamma
It measures the overall diversity of the different ecosystems within a region. It measures overall diversity of different ecosystems within a region. Gamma diversity అంటే ఏంటంటే it measures the overall diversity of the different ecosystems within a region. Beta diversity అంటే ఏంటంటే it compares diversity between ecosystems. ఆల్ఫా అంటే ఒక దాంట్లో, బిట్వీన్ కంపేర్ చేస్తే బీటా, ఓవరాల్గా చేస్తే గామా. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మేకప్ ఆఫ్ ఎ స్పీషీస్. ఏ సింగిల్ స్పీషీస్ మైట్ షో హై డైవర్సిటీ అట్ ద జెనెటిక్ లెవెల్. ఒక సింగిల్ స్పీషీస్ చాలా డైవర్సిటీ చూపించచ్చు జెనెటిక్ లెవెల్లో చూసుకుంటే. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అలోస్ స్పీషీస్ టు అడాప్ట్ టు చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. It ensures that some species survive drastic changes and carry on desirable genes. Species that differ from one another in their genetic makeup do not interbreed in nature. Species that differ from one another in their genetic makeup. Species that differ from one another in their genetic makeup do not interbreed in nature. Meaning ఏంటంటే species that differ from one another in their genetic makeup అదే జస్ట్ లైక్ ఇలా మనుషులు హార్స్ అలా కలవగా అట్లా జెనెటిక్ ఆధార్ అన్నట్టు, జెనెటిక్ మేకప్లో డిఫరెన్స్ ఉన్న కలవ అన్నట్టు, జస్ట్ జెనెటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్సే కాదు. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అసలు ఏం చేస్తుంది అంటే టు అడాప్ట్ టు చేంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ సమ్ స్పీషీస్ సర్వే డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అండ్ క్యారీ ఆన్ డిజైరబుల్ జీన్స్. స్పీషీస్ డైవర్సిటీ. స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అంటే ఇది ఒక మెథడ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ విత్ ఇన్ అన్ ఎకలాజికల్ కమ్యూనిటీ దట్ ఇన్కార్పొరేట్స్ బోత్ స్పీషీస్ రిచ్నెస్ అండ్ ఈవెన్నెస్. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ స్పీషీస్ పాపులేషన్ ఓవర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అక్రాస్ ఆల్ స్పీషీస్ ఇన్ ద గివెన్ బయోమ్. 0 would be infinite diversity and 1 represents only one species present. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. Ecological diversity. Ecological diversity అంటే different types of habitats. Ecological diversity. Ecological diversity refers to different types of habitats. India, for instance, with its deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows have a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. Endemism అంటే ఏంటంటే endemism, ENDEMISM, endemism. ఇది ecological state of a species unique to a defined geographical location. Is ecological state of a species unique to a defined geographic location, such as an island, nation, country or other defined zone or habitat type. Organisms indigenous to a place are not endemic. Organisms indigenous to a place are not endemic if they are also found elsewhere. ఇది అన్నట్టు ఒక దగ్గరే ఉంటుంది ఎండమిజం అని అంటారు. ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎండమిజం ఈజ్ కాస్మోపాలిటన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్పీషీస్ టైప్స్ చూసుకుంటే కీస్టోన్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటంటే కీస్టోన్ పీసెస్ అనేటివి డిటర్మైన్ చేస్తాయి సర్వైవల్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ స్పీషీస్ ఎకోసిస్టంలో. అడిషన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎ కీస్టోన్ స్పీషీస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ లీడ్స్ టు సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్ అట్లీస్ట్ one other species. If a keystone species is lost, it will result in the degradation of the whole ecosystem
and stop predators and other keystone species are given much consideration in conservation. అంటే ఏంటంటే కీస్టోన్ స్పీసెస్ అనేవి డిటర్మైన్ చేసే సర్వేల్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ స్పీసెస్ ఎకోసిస్టంలో అడిషన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎ కీస్టోన్ స్పీసెస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ లీడ్స్ టు ఎ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద occurrence ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ another species. If a keystone species is lost, it will result in the degradation of the whole ecosystem. Hence, top predators and other keystone species are given much consideration in conservation. టాప్ ప్రిడేటర్స్ కానీ ఇంకా కీస్టోన్ స్పీసెస్కి కానీ కొంచెం కన్సిడరేషన్ ఇస్తారు, అవి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. కీస్టోన్ స్పీసెస్ లాస్ అవుతే దాని డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ హోల్ ఎకోసిస్టమ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఆల్ టాప్ ప్రిడేటర్స్ టైగర్, లయన్, క్రొకడైల్ అండ్ కీ స్పీషెస్ లైక్ ఎలిఫెంట్, కొరల్స్ అండ్ పాలినేటర్స్ అనేటివి కీస్టోన్ స్పీసెస్గా అంటారు. ఎందుకంటే ఇవి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అదర్ ఎనిమల్స్ పాపులేషన్ని. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఇండైరెక్ట్లీగా certain plant species excessively depends upon bats for their pollination. If the bat population తగ్గిపోతే రీజనరేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా తగ్గిపోద్ది. బయోప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోరింగ్ బయోడైవర్సిటీ ఫర్ కమర్షియలీ వాల్యుబుల్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్. బయోప్రాస్పెక్టింగ్ refers to exploring biodiversity for commercial valuable genetic resources biochemicals. As an activity, it involves deriving products of economic importance by nations endowed with rich biodiversity by exploring their molecular, genetic and species diversity. Biopiracy occurs when genetic resources and traditional knowledge is taken from biodiverse developing countries without permission. బయోపైరసీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంటే జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ కానీ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ కానీ టేకెన్ ఫ్రమ్ బయోడైవర్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వితౌట్ పర్మిషన్ అది అన్నట్టు. బయోపైరసీలో స్టోలన్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అనేది యూజ్ టు బెనిఫిట్ నాన్ ఇండిజినియస్ పీపుల్ త్రూ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆర్ పేటెంట్ విత్ నో కంపెన్సేషన్ రిసీవ్డ్ బై ద ఇండిజినియస్ పీపుల్. సమ్ వెస్ట్లో ఏమొస్తుందంటే పాస్ ఆఫ్ బయోపైరసీ యాజ్ బయోప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే జస్ట్ ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ బయోడైవర్సిటీ ఫర్ కమర్షియలీ వాల్యూడ్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ బయోకెమికల్స్. వెస్ట్ పాస్ ఆఫ్ బయోపైరసీ as biopiracy of India's genetic resources and traditional knowledge by advanced economies and large corporations is a significant concern. నగోయో ప్రోటోకాల్ టు సిబిడి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది కన్సర్న్ని అడ్రస్ చేస్తుంది. ఫేర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఉండాలి ఫ్రమ్ యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా చూస్తే మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ ఏంటివంటే ఏ ఎకోసిస్టమ్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఉంటుందో సపోర్టింగ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ స్పీషీస్. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసెస్ కూడా ఉండాలి. although they only account for around 10% of Earth's surface, they house at least 70% of the planet's terrestrial biological diversity. ఇదన్నట్టు మెగా డైవర్సిటీ అనేది 10% ఉన్నా సరే 70% ప్లాంట్స్ ఇక్కడనే ఉంటాయి అన్నట్టు. ప్లానెట్స్ టెరిస్ట్రియల్ బయాలజికల్ వరల్డ్ కన్సర్వేషన్ మానిటరింగ్ సెంటర్ of the United Nations Environment Program has identified a total of 17 mega diverse countries: Australia, Brazil, China, Colombia, Ecuador, United States, Philippines, India, Indonesia, Madagascar. 17 World Conservation Monitoring Center of UNEP. World Conservation Monitoring Center. Australia, Brazil, China, Colombia, Ecuador, United States, Philippines, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Papua New Guinea, Peru, Democratic Republic of Congo, South Africa and Venezuela. India is one of the mega diverse countries rich in biodiversity and associated traditional knowledge.
It has 24.62% of its area under forest and tree cover. 24% ఉందన్నట్టు ఏరియా మన ఇండియా. అది 2.4 విత్ జస్ట్ 2.4% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏరియా. ఇండియా అనేది జనరల్గా మనది 2.4% ల్యాండ్ ఏరియానే వరల్డ్ వైడ్లో. కాకపోతే ఈ 2.4% ల్యాండ్లోనే 24.6% ట్రీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఫారెస్ట్ ట్రీస్. కానీ 2.4% 7 to 8% ఆఫ్ రికార్డెడ్ స్పీసెస్ ఉన్నాయి వరల్డ్లో. ఈవెన్ వైల్ సపోర్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ 18% ఆఫ్ ఉమెన్ పాపులేషన్ ఉంది మన ఇండియాది. ఇండియా అనేది ఇండియా రిప్రజెంట్స్ 2 realms, 5 biomes and 10 geographic zones and 25 biogeographic provinces. ఒకసారి చూసుకుంటే 2 realms, REALMS. ఈ రిలిమ్స్ అంటే ఏంటివంటే బయోగ్రఫిక్ రిలిమ్స్ అనేటివి లార్జ్ స్పేషియల్ రీజన్స్ విత్ ఇన్ విచ్ ఎకోసిస్టమ్స్ షేర్ ఏ బ్రాడ్లీ సిమిలర్ బయోటా. బయోగ్రఫిక్ రిలిమ్స్ అనేటివి ఏంటి అంటే లార్జ్ స్పేషియల్ రీజియన్స్ within which ecosystems share a broadly similar biota. In the world, 8 terrestrial biographic realms are typically recognized. వరల్డ్లో మొత్తం 8 బియోగ్రఫిక్ రిలిమ్స్ ఉంటే ఇండియన్ రీజియన్ అనేది 2 రిలిమ్స్లో ఫాలో అవుతుంది. వరల్డ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి రీజియన్ అంటే 8. ఇండియా ఎన్ని రిలిమ్స్లో పడుతుంది అంటే 2. ఒకటేదో ద హిమాలయన్ రీజియన్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ప్యాలియార్కిటిక్ రిమమ్. హిమాలయన్ రీజియన్ రిప్రజెంటెడ్ బై విచ్ రిలిమ్? ప్యాలియార్కిటిక్ రిలిమ్. And the rest of the subcontinent represented by the Malayan realm. Rest of subcontinent represented by Malayan realm. Biomes, biogeographic zones and provinces. The term biome means the main groups of plants and animals living in areas specific climate patterns. It represents how animals, vegetation and soil interact together. The term biome means the main groups of plants and animals. బయోమ్ అంటే అదన్నట్టు, రిలేమ్ అంటే మనం చూసాము. మరి అసలు బయోమ్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ క్లైమేట్ ప్యాటర్న్స్. బయోమ్ అంటే టర్మ్ బయోమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ క్లైమేట్ patterns. It represents how animals, vegetation and soil interact together. It represents how animals కానీ వెజిటేషన్ కానీ సాయిల్ కానీ ఇంటరాక్ట్ అవుతావు. 5 biomes ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి ట్రాపికల్ హ్యూమిడ్ ఫారెస్ట్, ట్రాపికల్ డెసిడియస్ ఫారెస్ట్, monsoon forest, warm deserts and semi-deserts, coniferous forest, alpine meadows. Biogeography deals with the geographical distribution of plants and animals. The 10 biogeographic zones were used as a basis for planning wildlife protected areas in India. Biogeographic province is an ecosystemic or biotic subdivision of realms. ఏదన్నట్టు బయోజియోగ్రఫిక్ అనేది జియోగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్తో ఇస్తుంది. 10 బయోజియోగ్రఫిక్ జోన్స్ అనేటివి బేసిస్ ఆఫ్ ఫర్ ప్లానింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటుంది. బయోజియోగ్రఫిక్ ప్రొవిన్స్ అనేది
an ecosystemic or biotic subdivision of reliefs. బయోజియోగ్రఫిక్ ప్రొవిన్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఎకోసిస్టమిక్ ఆర్ బయోటిక్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ రిలీఫ్స్. బయోజియోగ్రఫిక్ ప్రొవిన్స్ ఈజ్ an ecosystemic or biotic subdivision of reliefs. India is divided into 25 biogeographic provinces. ఇండియాని 10 ట్రాన్స్ హిమాలయాస్, హిమాలయ, ఇండియన్ డిజర్ట్, సెమీ అరిడ్, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్, ద డెక్కన్ పెనిన్సులా, ద గ్యాంగటిక్ ప్లేన్, ద కోస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఐలాండ్స్ ఇలా డివైడ్ చేశారు. బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్